This call is now being recorded. So we will wait for others. Is Sai joining? Sorry. Hello. What about Sai? Is he joining or is there any delay? Shall we start or shall wait for another 1 or 2 minutes? Shall we start, Pawan, or shall we wait?
Hello. Yeah, hi Pawan. Yeah, Yeah, good morning. you can start. I think you are waiting for someone else, no? Sai, yes, Sai Yeah, yeah. Krishna. If he is not attending, then we can start. No problem. Okay, okay, okay. Fine. So until yesterday, we have discussed about purchase organization, the configuration part only, and the enterprise structure. So now I can hear some echo. I'm not sure who's it Yeah, is. yeah. Uh, okay, now it's better. Yes. Yeah. So until yesterday, we have discussed uh, until purchase organization creation only. So in the enterprise structure. So now we will what we will do. We will see what are the different kinds of enterprising structure, different kinds of purchase organization in the enterprise structure. So we need to go to enterprises structure, then definition, which we had already done. So now you can see that yeah, we have already created a purchase organization which is test. Okay, we search test. Yes, here it is. The main significance of purchase organization is nothing but purchase organization. What it is? It's an internal group, or you can say set of group persons who are responsible for the whole procurement. Let's just say purchasing of any materials for that plant, or can that for that company code as well. That depends at which level you are assigning the purchase organization. So yesterday we have discussed that, stating that so the purchase organization can be created. It can be created, but assignment part, because it is not directly assigned to any organized structure, so it has to be assigned. So it can be assigned to plant, company code. Okay, and one purchase organization can be assigned to several companies, company codes as well. Okay, so this assignment can be done at company codes, which you can call it as a centralized one, centralized purchasing organization. That means, let's just say your company is Tata. Okay, in Tata you do have so many company codes: Tata Steel, Tata Motors, Tata Power, everything, Tata Energies, everything. So if you assign a purchase organization, and if you maintain that as a centralized purchase organization, it will act like a centralized, nothing but it will be applicable for all the three company codes. Then it will be called as a centralized purchase organization. And if the purchase organization is assigned to a company code level, then it is called a company code purchase organization, company code level purchase organization assigned. And if it is assigned at plant, yes, it's a plant level. And there is another more, which is standard. And you might get a query stating that one purchase organization can be assigned to one company code or more. One purchase organization can have one or more uh, purchase organizations. That these kind of questions you might get in the interview, post interview point of view. Okay, we will discuss about that. So now, because see, without purchase organization, you can't create, yeah, purchase requisition, RFQ, PO, schedule agreement, contract. Can't create any of these documents. Because for this, yes, purchase organization should be there. If anyone asks you what is meant by purchase organization, you need to you need to state that it's a set of or group of people, or it's one particular person, or because normally it will be a group of people who normally procures all the materials, who are responsible for the complete procuring. Because without notifying this purchase organization, you can't procure a material. So they do play a key part in the SAP MM perspective. If you see any document, whether it is PR, RFQ, purchase requisition, RFQ, purchase order, schedule agreement, contract, even in info record as well, purchase info record as well, you need to create with reference to purchase organization also. Even with info record and even source list, you need to maintain that.
And source list also you can maintain in the item data level. So this is the importance or significance of the purchase organization. If anyone asks without purchase organization, can you create an SAPR RFQ contract UOS? No. The answer is no. Okay. So until yesterday, we have created a purchase organization which is test, and we have not done any assignment. We have not done any assignment to this. So we need to assign this purchase organization in the SPRO enterprise structure. After defining, you need to assign this. You need to go to the same path, which is material management. You can see here. It can be assigned to company code, plant, standard, and reference or centralized. Okay. So coming to creation, so we can create a centralized purchase organization as well. So normally they will create only one centralized, nothing but which will be applicable for complete company. So they will assign that to your company code or plant level purchase organizations. So coming to assignment, so if I go to the company code level purchase organization, see, you can assign the same purchase organization at company code level as well as plant level. There is no issue in that. If I see here, the purchase organization is 1000. Here it is assigned, and company code also. If you want to know maintain, see, let me show you 1000. See, 1000 has been assigned to company code 1000. Nothing but if you want to have specifically company code purchase organization, yes, it is already assigned. Okay. If you want to assign a purchase organization at plant level, so for that you need to come here. So previously, if you go to this, I guess you will not be having any T code or any transaction. So you need to go to SPRO directly. There is no specific transaction code to call this exact node or step. Okay. So coming to the same assignment of purchase organization to plant, you can, yes, you can do that. So here I have created a purchase organization and I have created a plant, right? Test. And also I have created a plant called test. Right? Do you remember, right? So I can here, I can assign this. See, test has been assigned to this one. If you go to the plant or if you go to plant, see, see, one purchase organization has been assigned to several plants. It's not that it is being assigned to only one plant. If you can see 0001, it has been assigned to so many plants. 0001, nothing but at plant level, you can assign one purchase organization to several plants. But for company code specific, one company could have only one purchase organization, which you have seen in the previous note. For each company code, you can have only one company code level purchase organization. You can't assign multiple purchase organizations at one company code. But company, yes, there will be also one. It will be applicable for all. That also I will show you. అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ? Yes, Ani. పవన్, అర్థమవుతుంది. yes. Yeah. So ఎవరన్నా అడిగితే in interview perspective, if anyone asks whether several purchase organizations can be assigned to one company code, the answer is no. At company code level, you can only assign one purchase organization. If you see company code ఏదన్నా తీసుకుందాం, మనం ఏదన్నా 1000 తీసుకుందాం, 1000 తీసుకుందాం, 1000 కి అగైనెస్ట్ 1000 ఉంది. 1000 ఈ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకో కంపెనీ కోడ్ అసైన్ చేయొచ్చు. బట్ ఒకే కంపెనీ కోడ్ కి యూ కాంట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ అట్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్. అంటే వన్ కంపెనీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. కంపెనీ కోడ్, కంపెనీ కాదు, కంపెనీ కోడ్, కంపెనీ కోడ్. యా, టాటా స్టీల్స్, టాటా ప్లాంట్స్ ఆర్ టాటా పవర్. ఓకే, బట్ ఈ సేమ్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, దిస్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ multiple companies. Company codes, yes, the same can be assigned to multiple. You can do that, I guess. But only company code has only one purchase organization. Yes, that's the reason, because see, if you can see, అందుకే వాళ్ళు ఇక్కడ మనకి ఎడిట్ మోడ్ లేదు, న్యూ చేంజెస్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఒక పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకో, కంపెనీ కూడా అదే ఉంటుంది, ఇంకా మార్చడానికి ఉండదు. వన్ టైం అనమాట.
And coming to assignment of purchase organization to plant, ఒక plant for one purchase organization can be assigned to several plants irrespective of their company కూడా. అసలు కంపెనీ కూడా సంబంధం లేదు, ఎన్ని పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఎన్ని ప్లాంట్స్ కానీ అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 001 చూసారు, 1000 ఆల్సో సి 0007 ప్లాంట్ కి అసైన్ ఉంది, 1000 కి అసైన్ ఉంది, 1100, 1111, 1200. సి హౌ మెనీ ఇట్ హాస్ బీన్ అసైన్ టు. జర్మనీ కంపెనీ కూడా సంబంధించి ఎన్ని 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 ప్లాంట్స్ కి అసైన్ చేసి ఉంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ at, if the purchase organization assigned to plant, then we can call that as purchase organization at plant level. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటంటే, సో లెట్స్ జస్ట్ సే you can have multiple purchase organizations that has been assigned to company code. Company code కి ఒకసారి అసైన్ చేశారు అనుకో, అదే that will flow into the plant level also data, because we'll be creating ఎవరిది డిస్టర్బెన్స్, whether it's mine or someone's. Now I can hear it perfectly. There is no question here. Better. So when you want to speak or when you have queries, so you can just unmute and you can ask them at that time, because it's causing some noise. Yeah. Thank you. See, coming to plant level purchase organization, yes, the same way company code, for one company code, one purchase organization. But for one plant, there can be several purchase organizations. But if you want to find default one, ante, let's just say for one plant you have assigned 10 purchase organizations, but you want to have the default one, that will be taken into consideration if one plant has multiple purchase organizations. అలా ఉందనుకో చూపిస్తాను, I'll show you exactly what I'm talking about. Plant. Okay, it's already there. I have said it already. Okay, my bad. See, Sunny ji, can you navigate for how to see the purchase organization? Where can we see that one? EC04, EC05. Okay, EC02. I guess yes, we can do it. I guess just give me a minute. 04. Seven, I guess 7. I guess you can see in EC02 level also. EC02, which is for plant. Structure, go to navigation, select this one. And what is your plant? Plant, if you say, if you have 1000. Okay. Go to display relationships. You can see for this plant, there are so many storage areas, nothing but store locations. You scroll down a little bit. These are store locations. Forget about this. Company code is assigned. This plant is assigned to company code 1000. Shipping points, these many are purchase organization. See, for this 1000, there is only 0001. Okay, and I guess this assigned at plant. I guess we can't directly see. If we have assigned at plant company code level only, then we can see. Yes. At plant level, we can't see in EC02 or EC01. No? But if it is assigned to company code, then you can see it. Yes. Okay. On. Sunny ji, I'm asking about how can we see the purchase organization, where we can see, and I mean navigation, how to navigate. Navigation, see, this one, this is the one, right? Yeah. Same, like we have
maintained, right? SPRV, we go to image and we can go to enterprise price structure. Definition, you create a new purchase organization. So that's in definition part. But assignment part also we need to do, right? So here Okay. you can see. This one only. Thank you. Okay. So in the same, so everything that has to be either new store location plan. Everything has to be defined first Yes, of all. yes. And that has to be assigned. That has to be assigned. Yes. So that's the reason you can see definition assignment. There are two. So Suppose. basically, for anything we have to create, we have to go to enterprise level and we have to go to the definition. There you can see, there you can define our company code or company ID or plant or anything we can define there, and we have to come to Assigning. assign. Then we have to assign it. Yes, yes. Perfect. Thank you. See, logistic general. Here, logistic general. Here you will create a plan. But assignment to company code, here you will do that. Okay. So now coming to the standard purchase organization. So let's say for one plant there are several multiple purchase organization that has been assigned either by directly from company code, because company code, under company code we do have plants, right? If a purchase organization is assigned to that specific company code, nothing but all plants have the same, will have the same purchase organization. That means there is an indirect assignment, or you can have assigned directly to the plant level also. Plant level, if you see, okay, let me show you. You just consider on the plant. So if you see 1000, here you can see 1000 has been to assign 2000, right? You can see here, right? This is the plant. And there is another purchase organization that has been assigned to 1000. If you see test has been assigned to test, and also see test has been assigned to 1000. Nothing but for company code, sorry, for plant 1000, we do have purchase organization which is 1000 as well as test. Then how system has to supposed to know, or how you want to define the default one. Means if you have two mobile phones, for example, so which one you want to keep it as a default every time that yeah, this is a default one. If there is another scenario, I will go to that one. Nothing but you have two mobiles, you will select a default one. Na? Nothing but you will choose it, or you will opt one mobile as the default one. The same way, if you have multiple purchase organizations assigned to one plant, you can specify which should be the default one. That is nothing but the plant level. Okay. So at plant level. So this is called this path, this assignment of default purchase organization is called as standard. Okay. Among multiple purchase organizations which has been assigned to same plant, if you want to assign one default one, that you will call that as a standard purchase organization. That's it. So coming to reference or centralized one. Reference or centralized one. So, or which I have spoken about, referral or centralized. Okay, so now forget about SAP. Yeah? Forget about SAP. Just simply go to this node, any documentation. So against each node, you will find the documentation. What it is saying: assign purchase organization to reference purchase organization. In this step, you can make the appropriate settings to enable the purchasing staff of your enterprise to work with conditions and contract releases on a cross purchase organization basis. Nothing but if you want to procure one material for all your company codes, any plant, that can be in any plant, for all your company codes, then you will not be selecting a default company code, purchase organization or plant level, right? Every time you will not be going, if the supplier is same, let's just say if the supplier is only one person, one supplier we do have for one material, and it has to be procured for all company codes in all plants or some plants. Okay, then each purchase organization which is assigned to that respective company code or respective plant cannot go on have the negotiation to the with the supplier, right, every time. So for that purpose, against one company, I'm not talking about company code, under company you will have a company code. Okay, against one company, since the supplier is same and he's selling the goods for all your company codes with, for different plants.
So instead of going with plant specific or purchase organization or company code specific purchase organization, why? There will be a reference purchase organization which will be a centralized. You can call it as a centralized one or reference purchase organization. It will be assigned to all company codes, no matter what. Nothing but it. So it will deal with if there is any cross purchase or cross procurement involved for all the company codes. Understood? అర్థమవుతుందా? Yeah. సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీకు 1000 కంపెనీ కోడ్ ఉంది, 2000 కంపెనీ కోడ్ ఉంది, 3000 కంపెనీ కోడ్ ఉంది, 4000 కంపెనీ కోడ్ ఉంది. మీకు ఇవన్నీ కంపెనీ కోడ్స్. బట్ కంపెనీ హెడ్ మెయిన్ కంపెనీ ఏంటి? లెట్స్ సే XXX. ఓకే, ఇవన్నీ కంపెనీ కోడ్స్. ఓకే లెట్స్ సే కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో మనం అసైన్ చేయాల. కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో we haven't made any assignment. Let's just assume, or let's assume we have made company code. We have created a company code level purchase organization also. Okay, this is company code level purchase organization. Now plant ఉంది అనుకున్నా. ఈ ప్లాంట్, దీనికి ప్లాంట్ ఏంటి? I'm talking about this one. Plant ఏంటి? Plant కి let's just say for 1000 we do have a plant as plant 1000. Okay, next plant 2000, plant 3000, plant 4000. అంటే nothing but for each company code, let's assume that you have one plant and you do have company code purchase organization as well as plant level also. Okay, సింపుల్ అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. సో let's assume that this plant level purchase organization 1121, 2101, 3101, 4101. Okay, nothing but in your company XXX you do have 4 company codes. For each company code you do have a company code level purchase organization as well as under the plants which are created or which are maintained and with each respective company code also have plant level. ఇది మన కంపెనీ కోడ్, ఇది మన ప్లాంట్. ఇది కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇది ప్లాంట్ లెవెల్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. లెట్స్ జస్ట్ సే ఒక మెటీరియల్ ఉంది, మెటీరియల్ Y. లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ మెటీరియల్ Y. ఓకే, సప్లయర్ టెస్ట్ అని సప్లయర్ XYZ అనుకుందాం. సప్లయర్ ఇస్ XYZ. సో లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ దిస్ మెటీరియల్ హ్యాస్ టు బి ప్రొక్యూర్డ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్, each and every plant in the respective company goods. Okay, negotiations related to the negotiations of prices scenarios. What are the scenarios? Either plant level purchase organization people can go to the supplier and ask Babu, so what is the price or what are the negotiations? It's okay. Now coming to the second scenario, there is also a possibility that instead of plant level purchase organization, if there is a company code purchase organization, they can also have the negotiations with the supplier. But instead of all this, because you are procuring this material Y for each plant, which is for each company code, right? Why to ఎందుకు negotiations in multiple times చేయాలా? Instead of that, if you have a reference purchase organization, right, he can deal with nothing but cross company specific. And then it is not only confined to only one specific company code or one plant in one company code. If the material has to be procured for several plants for all the company codes of your company, then better go with the reference purchase organization. ఎందుకంటే instead of wasting the procurement or negotiations with each company code purchase organization or plant level purchase organization, ఈ రిఫరెన్స్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ గ్రూప్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా మాకు ఇన్ని కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి, మా ఇన్ని కంపెనీ కోడ్లో మా ఇన్ని ప్లాంట్స్ కి మేము ప్రొక్యూర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దే ఆర్ డూయింగ్ వన్ గో. ఇట్స్ వన్ గో, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ ఇక్కడ చేసి దానికంటే ఇక్కడ బెటర్ కదా, రైట్? యు గాట్ మై పాయింట్? Yeah. So that is called reference purchase organization. Nothing but whatever the terms and conditions, what are the negotiations and prices, once ఈ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తో ఇక్కడ సప్లయర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రైస్ అండ్ కండిషన్స్ కనుక
క్రియేట్ అయ్యి ఉంటే, ఒకవేళ మాస్టర్ డేటాలో పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డులో మెయింటైన్ చేస్తే, ఇంకా నువ్వు డైరెక్ట్గా అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు పిఓ కానీ, పిఆర్ కానీ, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ కానీ, కాంట్రాక్ట్ కానీ ఏది చేసినా ప్రైసెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ప్లాన్స్ ఫ్లో అవుతాయి. ఎలా ఫ్లో అవుతాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. నథింగ్ బట్ ఏంటి, ఫర్ వన్ కంపెనీ యూ డూ హ్యావ్ ఎ specific reference purchase organization or a centralized one. If you want to procure one material for all your company codes in every plant, or let's just say some of the plants, instead of having the negotiations at company code purchase organization level or plant level, we better go with reference. So then automatically what happens is that supplier will say that yes, మీ కంపెనీ, మీ టాటా కంపెనీకి ఈ రిఫరెన్స్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి పలానా పవన్ వచ్చాడు రిఫరెన్స్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి. లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ ప్లాంట్ లెవెల్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్. Let Madhu is a company. Let Madhu assume Madhu has a company code. Instead of us, directly Pawan has dealt with the supplier. Now, supplier ఏం చెప్తాడు, ఓకే మీకు ఎన్ని కంపెనీ కోడ్స్ ఉన్నా మాకు పర్లేదు, మేము ఈ మెటీరియల్ మీకు మీ కంపెనీకి ఎన్ని కంపెనీ కోడ్లైనా ఎన్ని ప్లాంట్లకైనా ఈ ప్రైస్కి అమ్ముతా ఉంటారు. కానీ డైరెక్ట్గా మనం కాంట్రాక్ట్ ఏం మెయింటైన్ చేయం. అక్కడ ఎలా ఫ్లో అవుద్దంటే ఒక సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం బేస్డ్ ఆన్ పవన్స్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. పవన్ అనే పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తో ఆ సప్లయర్ కి అగెనిస్ట్ గా, ఆ మెటీరియల్ కి అగెనిస్ట్ గా మనం కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం వితౌట్ ఎనీ ప్లాంట్. సేమ్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుద్దంటే ద అసైన్మెంట్ హ్యాస్ టు బి డన్ హియర్. అంటే ఈ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ కి అసైన్మెంట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అయిపోద్ది. చూడండి, ఇఫ్ యు సీ హియర్, సి రిఫరెన్స్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు ఈచ్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్. This purchase organization can be at plant level or company code level also. It doesn't matter. Okay, you got my point, Pawan? Yeah, got. Yeah, got it. Sai, yes. Adi the specifications ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో if they ask any questions related to purchase organization, what are the different kinds of purchase organization, then you need to say that company code level purchase organization, or plant level purchase organization, and standard purchase organization, and reference purchase organization. Assignment of reference purchase organizations to assignment of reference purchase organization to reference purchase organization ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఈ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ అది ఇది ప్లాంట్ లెవెల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. బట్ ఈ రిఫరెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్ నో మ్యాటర్ వాట్. అది దట్స్ ద ఫంక్షనాలిటీ, ఆర్ దట్స్ ద overview on this topic. Okay, it will not be used but by several company codes until it is in a huge manufacturer or high level MNC. Until and unless they will not go, what they will do, same ఒక పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒక కంపెనీ కోడ్ కి, అదే పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ అసైన్ ఇట్ అట్ బోత్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ అండ్ పర్చేస్ ప్లాంట్ లెవెల్. దట్స్ ఇట్. మీరు ఎలా చేసినా సేమ్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ వస్తుంది. అలా చేస్తారు రియల్ టైంలో. సో వెన్ దే విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆల్ కంపెనీ కోడ్స్. ఏదైనా కానీ అది ఇర్రెస్పెక్టివ్, ఒక కంపెనీ ఉంటే ఒక కంపెనీలో ఒక పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు, అది కంపెనీ కోడ్ లెవెల్, అది అన్ని కంపెనీ కోడ్లకి అసైన్ చేస్తారు. ప్లాంట్ కూడా అదే అసైన్ చేస్తారు, అదే క్రియేట్ చేసి అదే అసైన్ చేస్తారు. అయిపోయింది, ఖతం. నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ రిఫరెన్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్స్ స్టేటింగ్ దట్ if you want to have this, yes we can have this. This is the feasibility. అవి క్లియర్? సన్నీ గారు, ఇప్పుడు ప్లాంట్ లెవెల్లో కూడా దే కెన్ పర్చేస్ దేర్ ఓన్ మెటీరియల్. Yes, obviously they can, but supplier vendor master data ఈ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తో క్రియేట్ చేసి ఉండాలి ఆ కంపెనీ కోడ్కి, అప్పుడు మాత్రం వేసుకోవాలి, లేదంటే అవ్వదు. సో ఇది మనం జనరిక్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడుతున్నాం. బట్ వెన్ ఎవర్ దేర్ షుడ్ బి వెండర్ మాస్టర్ డేటా, రైట్? వెండర్ మాస్టర్ ఇక్కడ సప్లయర్ మాస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు? కంపెనీ కోడ్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, సప్లయర్, రైట్? ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు, విచ్ ఈస్ ఫంక్షనల్. యూ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎంఎం పర్స్పెక్టివ్. ఫినాన్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లోనే క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, మన ఎంఎం లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి సప్లయర్ మాస్టర్ డేటాలో, XK01, MK01, FK01. ఓకే, XK01 అంటే ఇక్కడ ఇన్ ద స్క్రీన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కంబైన్డ్ డేటా విత్ సప్లయర్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ కోడ్. అలా కాదు, ఓన్లీ పర్చేసింగ్ లెవెల్లో కావాలి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కంపెనీ, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్, మీరు ఏం చేస్తారు? సప్లయర్ క్రియేట్ చేస్తారు, సప్లయర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, అంతే. బట్ ఫినాన్స్ కి సంబంధించిన అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ ఇట్టవు. కమింగ్ టు ఫినాన్స్లలో ఉంటుందంటే సప్లయర్, కంపెనీ కోడ్ ఇలా ఉంటాయి. బట్
This is what about this. I can show you that as well. Okay. XY01 చూడండి, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ కోడ్, సప్లయర్, వెండర్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సప్లయర్, అకౌంట్ గ్రూప్ అనేది తర్వాత చెప్తా. నెక్స్ట్ MK01, సి వెండర్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, దట్స్ ఇట్. FK01 ఫినాన్స్, వాళ్ళకి పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ తో స్పెసిఫిక్ సంబంధం లేదు. వాళ్ళు 1 minute, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. Sorry, yeah. Put the no, I just kept my mobile on mute silent. Sorry for the disturbances. No. Now coming to the same, so if you can see, this is what the difference you will find out. If it is this is a FI vendor, and we do have MM specific vendor, nothing but complete SAP MM level or procurement level vendor, or only purchase organization level vendor. These many scenarios we can create for a supplier master. But for any PO, contract, okay, SA, must and should, this should be the must, this should be there. ఇది ఉండాలి కంప్లీట్గా. పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, కంపెనీ కోడ్, సప్లయర్ both has to be created. XK01 తో ఉండాలి. So in S4HANA, instead of supplier master data, customer master data, they have given a single transaction, BP, business partner. It can be single person, it can be customer, it can be supplier, it can be anything. That is in S4HANA. Now we are talking about ECC. That's it. Okay. So this is the difference. Got it, Pawan? Sai, Madhu. Yes, Sunny. Yeah. Yeah. This is what about. No? So now, so until this we are done. So now coming to the next topic. So we'll be going to the vendor master data. Vendor master data. What is meant by vendor master? Vendor is, everyone will say that it's a supplier. Yes, but in SAP, so you know that there is a particular supplier XYZ. But how can you record that supplier in SAP? First, there has to be configurational data, which I said. There has to be configurational data. Then master data. Then your transaction can be executed. Then your transaction can be executed. Okay. So now coming to supplier, so vendor master data or supplier master data same. But that has to be created. Nothing but if you want, based on your client requirement, you might have several account groups. నాకు ఈ స్క్రీన్ వద్దు, ఈ సప్లయర్ మాస్టర్ డేటాలో వీడికి ఈ సప్లయర్ కి ఇది ఉండకూడదు, దిస్ సప్లయర్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సర్టన్ ఫీల్డ్స్, ఇవన్నీ. So there will be several parameters that has to be defined. So for that we need to check first configurational level data. Okay. So you said that your company or your client will procure material from some XYZ. How the system has to know? There should be some master data. So in order to create that master data, we need to have this specific configuration or relevant configurational data that has to be made. Now, after that, you will have this master data, supplier master data. Then based on these two, you can create PO, schedule agreement, or contract. Okay. So now I will show you supplier master data. So supplier can be created in 3 ways: XK01, MK01, FK01. So normally in SAP MM perspective, so we do have either this one or this one. That's it. Okay. So normally in MK01 we do use for let's just say for STO or purpose, but normally we do create with respect to XK01 only. Okay. Okay. So now we'll go to the configurational data. So in order to create
a new supplier master data. So what are all the configurations that has to be considered? So what you will do? So I'm going back again. So let me show you from the beginning. Since this is a recording session, you can go to the training and you can see SPRO. Since supplier master data, so we need to make a payment to the supplier, right? So it will be affecting your financials, nothing but monetary. We need to make the payment, right? So for that purpose, in ECC, they have maintained this in the configuration node financial accounting. If you can see under SPRO reference image path, you will have financial account. Under financial accounting, accounts receivable and payables. Account receivable means we will be receiving the money. So who will be that? So that will be the customer, right? And accounts payable, who we will be paying that to the supplier. Think in a business perspective. Imagine that you are in the client, nothing but you are working not for the client, you are working in the client. You are working in a company. It's a manufacturing company. So then, whenever finance people says that or someone says that supplier master data is completely related to purchasing, it's not entirely true. We will create a master data, but the assignment part will be done because there has to be general ledger account. Nothing but each general ledger account has a unique specific accounting key or the values that it has to be posted, right? Let's just say in an OKGL, okay account, the general ledger, the records, right, in the finance, how they normally maintain. You can't post directly into one account. Anil profits, loss, liabilities, assets, అన్ని ఒకే జిఎల్ జిఎల్ పోస్ట్ చేశారనుకో, ఒకే రికార్డ్ లో పోస్ట్ చేశారనుకో, that will be no use, right? It's a waste. For each functionality perspective, so there will be have a separate GL. So GL అనేది we will discuss it later, but understand this, that if you want to create a new supplier master data, yes, this can be done, and this has to be configured first. So where we can see that in SPRO reference, there comes financial accounting and accounts receivables and payables. So see here, you do have customer accounts and vendor accounts. We are not going touching anything. That's it. We will be touching only vendor accounts. That's it. Apart from that, we will not be doing any configuration. So first here, we need to understand this. What is the master data that has to be configured? So SPRO reference image, then comes your financial accounting, accounts receivables and payables, then vendor accounts, master data, then preparation of your creating vendor master data. Okay, so before that, I'll show you what are the transaction codes that has to be remembered. Okay, XK01, XK02, XK03. You remember this. X, next, MK. It's not required to remember, but still, yes. If you want, yes, you can remember this. FK01, FK02, FK03. Okay. So these are all that we need to maintain. This is all for creating supplier master data. So like in SAP, whether you are using a standard transaction or whether it is a master data transaction or is a transactional T code, everything will be recorded in table. So supplier master data will be stored in certain tables. LFA1 చూపిస్తాను తర్వాత కూడా చూపిస్తాను, but still I want to show you. LFA1, LF2, LFB1, next LFBK, then next comes your LFM1, LFM2, next WYT3. These are tables. These are tables. So let's just say you have created some supplier XYZ in your system. Further, you said that we will not be using this supplier anymore. But supplier data has been created already in your SAP. You don't want to use, neither you don't want your any business user to use the supplier. So for that purpose, what you need to block that vendor for further processing. దానికి complete
సప్లయర్ మాస్టర్ డేటా లెవెల్లో అంటే SK05. ఓన్లీ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ అంటే MK05. బ్లాక్ అన్బ్లాక్ వెండర్. The functionality of this is block unblock. Any doubts? Hello? Oh, Sunny. Yes. So this we need to remember. Tables ఏంటి ఇంకా చాలా టేబుల్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ దిస్, యూ విల్ హ్యావ్ B5 ఆల్సో ఇస్ దేర్, ఐ గెస్, ఐ రిమెంబర్. నాట్ షూర్ బట్ ఎస్. సో ఆ టేబుల్స్ ఎలా చూడాలి ఏంటి అనేది చెప్తాను మీకు, ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సి, ఐ డోంట్ నో, ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ దిస్ టెస్ట్ సర్వర్, రైట్? ఫర్ బిఫోర్ వి ప్రొసీడ్ వీ విల్ చెక్ ద కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్. సో కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ ఎలా చేయాలి? సో అకౌంట్ గ్రూప్స్ అంటే దీస్ డిఫైన్ యువర్ వెండర్ స్క్రీన్ లేఅవుట్. XK03 ఉందనుకోండి, లెట్ మీ షో యూ దట్. LF1 పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ 1000 యూజ్ చేస్తా, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్టేటెడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 967. ఓకే, what I will do, this is the table like I mentioned, purchase organization data. నాకు I want to see against the purchase organization. So vendor master data ఇది అన్నారు. So what I will do, okay, let's consider this one. So for display I said, like I said, XK03. Okay, vendor ఇచ్చాను. I don't know the company code. Still, see, these are nothing but screens. These screens, right? These are all views. In each view, whether a field has to be displayed, whether a field has to be mandatory, or whether a field has to be hide. Ivanni, so if you want to see, yes, this can be seen based on your backend configuration. Certain new additional fields కావాలనుకున్నాడు client. సో దానికి మనం ఏం చేయాలో చూపిస్తాను. Okay, I'll show you that. So if I simply press on this, you will have some details related to this. In any transaction, well, in any master data transaction, if you are not sure about any data, ఏంటి దీని గ్రూప్ ఏంటి, ఏ గ్రూప్ బేస్ చేసి క్రియేట్ చేశారు, మెటల్ టైప్ కానీ సప్లయర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కానీ అని అంటే, అప్పుడు దెన్ యూ నీడ్ టు సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఐ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అకౌంట్ గ్రూప్ అనే ఒక అకౌంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సర్టెన్ ఇన్ స్టాండర్డ్ వీ డూ హ్యావ్ LIF, TUS, నెక్స్ట్ KRED, ఇలా సర్టెన్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అకౌంట్ గ్రూప్స్. ఈ అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయంటే దీస్ విల్ కంట్రోల్ యువర్ స్క్రీన్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు. డిస్ప్లే అంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఎవర్ దట్ డేటా విచ్ వాస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ చేంజ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే, దట్ ఈస్ డిస్ప్లేలో యూ కాంట్ సీ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ గ్రేడ్ అవుట్ మోడ్ ఓన్లీ. డిస్ప్లే మోడ్లోనే ఉంటుంది, యూ కాంట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ అవర్. బట్ చేంజ్ మోడ్లో అన్నా, క్రియేషన్ మోడ్లో అన్నా, if you want to have any field that has to be a mandatory or optional or required, that purpose, each and every group, every supplier master data, it will be created based on your account group. Supplier account group antaru. Account groups can be LIF, KRED, next CUS ఉంటుందా, let me show you. See, LIF, KRED, I'll show you what exactly I'm meant to say. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ స్క్రీన్ చూసారు. సో నాకు ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ ఏంటి అని తెలియలా, ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ ఏంటి, ఎలా వచ్చింది అనేది కాన్ఫిగరేషన్లో మనకు వెళ్తే, సో ఇఫ్ యూ గో టు దిస్, సి ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ వెండర్ మాస్టర్ డేటా, define account groups with screen layout. What is the transaction of this? OBD2, I guess, OBD2 or OBD4. Okay, OBD3. See, OBD3, vendor account group. See, I know that. So that's the reason I said that, OBD3 లోకి వెళ్ళినా మీకు ఇదే కనిపిస్తుంది అని చెప్తా, రైట్? Vendor account groups. Instead of going that,
సో ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ కమ్ హియర్. ఈ సప్లయర్ మాస్టర్, ఈ వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో అకౌంట్ గ్రూప్ ఏది వాడాలి? అకౌంట్ గ్రూప్ ఏంటి? కేఆర్ఈడి. కేఆర్డిడి అనేది అకౌంట్ గ్రూప్. ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ ఆ సప్లైర్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? వన్ టైం అకౌంటా అంటే వన్ టైం ఎంటరా కాదని తెలుసుకోవడానికి యూ డూ హ్యావ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్. ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ ఏంటి? నథింగ్ బట్ యువర్ వ్యూస్. ఇక్కడ మీకేముంది? జనరల్ డేటా ఉంది, రైట్? దిస్ ఈస్ ద జనరల్ డేటా. జనరల్ డేటా మీకు సేమ్ ఇదే చూపిస్తాను చూడండి. ఐ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ జనరల్ డేటా. చూడండి, ఫస్ట్ ట్యాబ్ వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? అడ్రస్ వచ్చిందా? డిస్ప్లే వెండర్ అడ్రస్, రైట్? సో అడ్రస్లో ఏముంది? ఏమేమి ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ఏముంది ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఏముంది? నేమ్, రైట్? అవునా కదా? సో నేమ్ అనేది ఏంటి? రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ. సర్చ్ టర్మ్ ఏంటి? ఇది, రైట్? నెక్స్ట్ స్ట్రీట్, హౌస్, పోస్టల్ కోడ్, రీజన్, పోస్టల్, పిఓ బాక్స్ పోస్టల్ కోడ్, పిఓ బాక్స్ సిటీ, సర్చ్ టర్మ్ బి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూసారు. స్ట్రీట్, హౌస్, ఇది నాట్ మ్యాండేటరీ కాదు కాబట్టి మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు రాలా. డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది గ్రేడ్ అవుట్ అంటే ఇన్ ది సెన్స్ వెదర్ దట్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ బీన్ నాట్ మార్క్డ్ యాజ్ మ్యాండేటరీ ఆర్ గ్రేడ్ ఆప్షనల్. కాబట్టి దానికి ఏం లేదు, పెట్టేసారు. ఆప్షనల్ పెడితే ఏమవుతుందంటే వెదర్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ దట్ రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్ ఆర్ యూ కెనాట్. అంటే ఈ సప్లయర్కి ఈ అడ్రస్ ట్యాబ్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ ద అకౌంట్ గ్రూప్. అకౌంట్ గ్రూప్ ఏంటి? అకౌంట్ గ్రూప్లో ఏం డేటా చూస్తున్నారు? జనరల్ డేటాలో అడ్రస్. ఇది జనరల్ డేటా అనేది ట్యాబ్ అనుకుందాం. అందులో ఈ వ్యూస్ అనమాట, అడ్రస్. నెక్స్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్తాను. సింప్లీ ఐ విల్ గో టు హియర్. ఐ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ హియర్. ఐ కెన్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఏముంది చూడండి? కంట్రోల్ ఉంది, రైట్? కంట్రోల్ ఉందా? లెట్ మీ షో యూ ద కంట్రోల్. సి, కంట్రోల్ ఉందా? కంట్రోల్ ఏమేమి కనిపిస్తుంది మీకు? కస్టమర్, ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్, ఆథరైజేషన్, గ్రూపింగ్ కి, ట్యాక్స్ నెంబర్ 1, 2, ట్యాక్స్ నెంబర్ టైప్, ట్యాక్స్ టైప్, ఫిజికల్ అడ్రస్, ట్యాక్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్, సేమ్, రైట్? కస్టమర్, కార్పొరేట్ గ్రూప్, ట్యాక్స్ కోడ్ 1, సేల్స్ ఈక్విజిషన్ ట్యాక్స్, VAT రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, ట్యాక్స్ కోడ్ 2, ట్యాక్స్ జ్యూరిస్డిక్షన్ కోడ్, ట్యాక్స్ ఆఫీస్ రెస్పాన్సిబుల్. సి, ఇవన్నీ ఇవే కదా. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జోడ్, కార్పొరేట్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉందా? కార్పొరేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది చూడు. కార్పొరేట్ గ్రూప్ ఆప్షనల్, ఎస్. ఇవన్నీ ఈ ఫీల్డ్స్ డిటర్మైన్ చేస్తాను అనమాట. అంటే ఫర్ మెటీరియల్ మాస్టర్ ఆర్ వెండర్ మాస్టర్ డేటా దెర్ విల్ బి ఏ స్క్రీన్ లేఅవుట్ కంట్రోలర్ అంటారు. కంట్రోల్ చేస్తుంది అదే. దట్ విల్ డిఫైన్ యువర్ స్క్రీన్ లేఅవుట్. సో సప్లయర్ మాస్టర్ డేటాకి వచ్చినప్పుడు యూ విల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ అకౌంట్ గ్రూప్. ఆన్ దిస్ యువర్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ or the number range or your design of your supplier will be decided. సేమ్ గోస్ విత్ మెటీరియల్ మాస్టర్. మెటీరియల్ మాస్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే అలాగైతే సప్లయర్కి అకౌంట్ గ్రూప్ అని ఉందో సేమ్ అలాగే మెటీరియల్ మాస్టర్కి మెటీరియల్ టైప్ అని ఉంటుంది. మెటీరియల్ టైప్ ఏంటి? రా మెటీరియల్, సెమీ ఫినిష్డ్, కన్జ్యూమబుల్ గూడ్స్, ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్, పైప్ లైన్ మెటీరియల్, కన్జ్యూమబుల్ ప్రొడక్ట్స్, ట్రేడింగ్ గూడ్స్, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. వాటికి డిఫరెంట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ నంబర్ రేంజెస్ అసైన్ చేయొచ్చు ఉండొచ్చు. డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అసైన్ చేయొచ్చు ఉండొచ్చు. ఆ ఫీల్డ్స్ కూడా వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అని చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను సింపుల్ చూపిస్తాను. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీథింగ్. సింపుల్గా ఒక చూపిస్తాను. ఐల్ షో యూ వన్ థింగ్. So this has been created for 1000 company code, right? What I will do, I will create with company code test చూద్దాం. So xk01. ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. ఆల్రెడీ జనరల్ డేటాలో ఉండింది కాబట్టి నీకు ఆల్రెడీ సప్లై క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి నీకు పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా చూపిస్తుంది. మిగతా అదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ విచ్ యూ విల్ ఫీల్ ఈస్ దట్ టెస్ట్లో వచ్చినప్పుడు. సో లెట్స్ ఫర్గెట్ దిస్. నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తా. ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్. xk01. I will take one క్రెడ్ అనే అకౌంట్ గ్రూప్ యూజ్ చేసా. టెస్ట్, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ టెస్ట్, కంపెనీ కోడ్ ఏం లేదు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ సప్లయర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫీల్డ్ ఇక్కడ టిక్ మార్క్ వచ్చిందంటే మ్యాండేటరీ. నువ్వు ఇది ఎంటర్ చేయకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఎంటర్ చేస్తున్నావు అనుకో, ఏమని చూపిస్తుంది? ఫిల్ అవుట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్.
How a system is knowing that this is a required field or not? Based on your backend configuration. Simple as it is. ఈ అకౌంట్ గ్రూప్ లో ఏదైనా ఉన్నాయి, వెదర్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ కోడ్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ ఇట్ విల్ డిసైడ్ యువర్స్. నేమ్ వన్, నేను నేమ్ వన్ ఏదో టెస్ట్ ఇచ్చేసి వదిలేసాను అనుకోండి, సర్చ్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఇవ్వాలా? చూడు నెక్స్ట్ చూపిస్తాను. నేమ్ వన్ నేను చూపిస్తాను చూడండి. నేమ్ వన్ ఏదో టెస్ట్ కంపెనీ కోడ్ అని పెడతా, టెస్ట్ సప్లయర్ అని పెడతా. ఓకే, సర్చ్ టర్మ్ ఇది తీసేస్తా, సర్చ్ టర్మ్ తీసేస్తా. చూపిస్తుందా? కంట్రీ నేను డిఈ అని పెడుతున్నాను, ఇంకేం పెట్టట్లా. చూడండి, స్టిల్ సర్చ్ టర్మ్. ఎందుకు సర్చ్ టర్మ్ మ్యాండేటరీగా ఎందుకు చూపించింది ఇక్కడ? ఇది వచ్చింది కాబట్టి, రైట్? ఇది వచ్చింది కాబట్టి, దిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఐటమ్ కాబట్టి. యు గాట్ మై పాయింట్? I'll do one more thing. I'll show you exactly. I'll go to here. I'll come out. I'll show you. See, ikkada nenu what I'll do, I'll mention this name to as mandatory. Okay, required. Required means mandatory. Okay, save chestna. I'm going to save this. I have saved it. Now I'll use the same account group for creating new supplier. Okay. చూడండి, నేను ఏది పెట్టాను? మ్యాండేటరీగా నేమ్ 2 పెట్టానా? సర్చ్ టర్మ్ నేమ్ 2 పెట్టా, రైట్? ఐ హావ్ మెయింటైన్ డీటెయిల్స్ నేమ్ 2. నేమ్ 2 పెట్టాను కాబట్టి ఈ నేమ్ 2 ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ వచ్చింది. చూసారా? గాట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? నథింగ్ బట్ యువర్ అకౌంట్ గ్రూప్ కంట్రోల్స్ యువర్ స్క్రీన్ లేఅవుట్. ఎలా ఉండాలి, ఏ డేటా ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దట్ డిఫైన్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ account groups for supplier master data. The same goes with customer master data as well. But coming to material master ki material number create cheyalante SAP lo material type control chestadi. Your set of screens, views same undala, em undakodadu, ivanni that defines. Any doubts or any queries? No. Pawan or Madhu? No, Sunny. So this is what about this. So, like I mentioned, so now I'll be reverting this back to name 2 as optional. Optional పెట్టానంటే అసలు సప్రెస్ పెట్టేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ సప్రెస్ నథింగ్ బట్ ఐ విల్ మేక్ దిస్ as సప్రెస్. సేవ్ చేసానా? I'll come back again. Like yesterday I have shown you /i/o/n/n కొడితే you will get directly to the previous one because you are in middle of something. Okay, xk01 నేమ్ 2 పోయింది చూసారా? కింద ఇంకోటి ఉండాల్సింది. ఇట్ వాస్ Yes. this defines your screen layout. అదే చెప్తుంది. So this controls each and everything because I have marked this as a suppressed. Okay, this is your configuration. This is the main step. So like the same way, purpose, aim purpose, the account group purpose ఏంటి? So what is this? This is used as vendors ki create and use చేసేదండి because they will be credited, right? Obviously while paying the invoice. So different types of account groups ఉంటాయి. So if you want to create multiple account groups, you can create it. It doesn't matter here. ఇక్కడ నంబర్ రేంజ్ తర్వాత వస్తాయి. అసైన్మెంట్ అనేది మాన్యువల్గా మనం చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఐ సీ ఇక్కడ ఇందులో మెయిన్ రెఫరెన్స్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ ఏంటన్నా ఉన్నాయంటే LIEF, ఇక్కడ 0001, 0002, 0003 ఆల్టర్నేటివ్. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. జస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై హార్ట్ దిస్. బట్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ మెయిన్లీ ఏంటంటే LIEF వస్తుంది. LIEF first one. See, ఇది యూస్ చేస్తారు. మేజర్లీ ద వన్ విచ్ విల్ బి యూస్డ్ మేజర్లీ ఈస్ LIEF. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వస్తే MNFR అండ్ ఆల్సో they have created RL01, RL02 ఇలా మెయింటైన్ చేశారు. బట్ స్టిల్ LIF is the one, CRED is the next one. And
when you do have supplying plant అంటే ఎస్టీఓ సినారీస్లో వచ్చినప్పుడు ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది 0007 0007లో ఎస్ చూడండి okay 0007. So based on your scenario you can use it, but normally we do use LIF. SAP has given suggested standard, and if you check each and everything you will find at least one or two fields difference, at least minimum, for each account group. If you want to create new one, what I will suggest you is that LIF create. LIF, see, I'll make this as a copy and I'll make this as ZIEF. Okay. Okay, now it is created. Now I will go to general letter. General letter, so I want to suppress this one. I don't want this is. Next, name 3 also I don't want this one. Postal code, no, not required. Country, region I will make this is optional. PO box, next this one. And next coming to the general data, I'll go to the communication tab. Communication tab, so what are all required? Mobile telephone number, surprise chesano. So I'll make them as all optionals. I don't want to save it. I don't want to touch anything. Next, control, so customer, it's an optional one. Tax code, it's an optional one. Everything has been optional one. So if you want to mention this as tax office responsible or authorization, I'll suppress this. Next comes your company code data. Company code data, nothing but it's related to this financing. So anywhere in any future, if you are in, if you got an opportunity to work in the implementation project, don't say that we'll be maintaining. Yes, we do this mass or maintenance of this part, but yes, providing of this reconciliation account, cash management group, account number, next withholding tax data, interest calculation, this will be provided by finance guys only. Okay, got my point? So మీకు ఇంకా చూపిస్తాను. So I'll show you one more thing. So you might think that so SAP is limited to this for this address tab. You are getting only until this one. Street 3 వరకే ఉందనుకోండి. But you can see there are four options here on the top of your command window. ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలా చూడండి, ఇంకా వస్తుంది చూసారా. సో డోంట్ థింక్ దట్ SAP అయిపోయింది స్క్రీన్ అంటే ఈ మెయింటెనెన్స్ ఇన్ని ఫీల్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి జనరల్ డేటాలో అని అనుకోవద్దు. కింద you need to page down, you need to page up. Remember this, because no one will help you or no one will say these things. Okay, got my point? Okay. Yes, Anil. So I'll go to this address is done, communication, payment transactions. Okay, payment transaction, bank details optional, everything I have maintained. Contact person optional, entry maintained. Next, coming to company code data. So this company code data, account management, I don't want to disturb this, but yes, if you want to mention that as yes. But normally what I suggest you do is that if you want to create a new data, better open a new SK03 and copy any company code, go to that finance company code data and copy that respective reconciliation or GL account. So I'll show you what I'm trying to say. See, ఇక్కడ reconciliation account అని చూసారు. So this is nothing but GL. GL అనమాట. అంటే ప్రతిదీ everything has to be set in the statement that I didn't copy it properly. This is nothing but stock. If you see, GL has been mentioned for what? It is a general ledger account and it is mentioned as what? Profit and loss statement lo bettara, balance sheet account lo bettara, balance sheet account lo bettara. So this is somewhat which is related to finance. I don't want to confuse you guys. See, what is this GL used for? This is used for vendors. See, vendors, customers, assets, contract accounts, receivables, and all.
ఇక్కడ మనం దేనికోసం వాడాము ఈ జిఎల్ని? వెండర్ కోసం. సో దట్స్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ జిఎల్ అండ్ దే హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ రీకన్సిలేషన్ ఫర్ అకౌంట్ టైప్ యాస్ వెండర్స్. కస్టమర్స్ పెట్టి మీరు వెండర్స్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. ఓకే, now what I'll do, I'll be showing, so I'll be saving this configuration first. Okay, optional, I'll keep this as an option. Okay, ZIF. Now what I'll do, I'll try to create with my own account group, XK01. Purchase organization is ZIF, and purchase organization, the one which I have created, test. So దీనికంటే ముందు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్స్ కూడా చూపిస్తాను, బట్ స్టిల్ yes, I'll show you what exactly is meant by the configuration which I'm talking about. So I'll mention this as test supplier, next test DA. See, if you see the difference between this and this screen, see, street house number, postal code, postal city, postal box, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఇవేం లేదు చూసారా, స్ట్రీట్ అడ్రస్ లో నేమ్ టు కోడ్ లేదు చూసారా, బికాస్ I made them as suppress. Okay, next customer learning, I will not be maintaining any data. Next comes your bank account details, payment transactions. I will not be maintaining, because if this has to be maintained, this has to be maintained by the finance persons, not us. See, reconciliation account, I'll use the same reconciliation account. Next, cash management group. So what is this? So what is meant by this reconciliation account? Reconciliation account అనేది ఎందుకు? You want to understand what is this? The reconciliation account in GL accounting is the account which is updated parallel to the subledger account for normal postings, because you need to make the payment to the supplier. SAP లో తెలియదు కదా, మనం SAP లో సప్లయర్ ఎంత ఛార్జ్ చేశాడో ఆ అకౌంట్ ఆ అమౌంట్ మన సప్లయర్ జిఎల్ లో హిట్ అవ్వాలి, రైట్? After that we'll be making to the payment to the supplier, right, based on the invoice which we have posted. But అది ఎక్కడో చోట స్టోర్ అవ్వాలి కదా వాల్యూ అనేది. ఆ అమౌంట్ లెట్ జస్ట్ సే 100 1 lakh రూపీస్ ఉంది, అది ఎక్కడో ఒకటి హిట్ అవ్వాలి కదా, అది ఎక్కడొక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి కదా. దెన్ ఓన్లీ కి సే దట్ ఓకే, ఫర్ దిస్ సప్లయర్ ఐ ప్రొక్యూర్డ్ దిస్ డే ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ డే, ఐ మేడ్ దిస్ పేమెంట్. బట్ ఫినాన్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ రన్ ఏ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది, FB1 L1NO 1LNO, అందులోకి వెళ్ళి చెక్ చేసి ఈ సప్లయర్కి ఎగెనిస్ట్ గా ఏ జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఉంది, అందులో అమౌంట్ ఎంత పోస్ట్ అయింది, ఏ డేట్కి ఎగెనిస్ట్ గా నేను ఎంత క్లియర్ చేయాలా. అండ్ సో దే విల్ ఆటోమేటిక్ దట్ SAP నుంచి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మేక్ ద పేమెంట్. bank transactions, everything will be integrated with SAP. Everything, bank portal, everything, it will be integrated with SAP. So directly they can make the payment instead of visiting the bank. But ఏ జిఎల్లో ఎంత అమౌంట్ పోస్ట్ అయింది ఆ సప్లయర్కి అగెనిస్ట్ గా తెలియాలి కదా. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ దట్ వాల్యూ ఇన్ వన్ జిఎల్ అకౌంట్. సో ఆ జిఎల్ అకౌంట్ లో ఇక్కడ సప్లయర్కి వచ్చేసరికి దీన్ని రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అని ఎందుకంటారంటే, ఇట్ ఈస్ యూస్ టు అప్డేట్ ద subledger accounting for that supplier or customer and anything, whether it is related to invoice or payment or down payment, anything, దేనికైనా సంబంధించి ఆ అకౌంట్ అందులోకి అప్డేట్ అవ్వాలి కాబట్టి దీన్ని రికన్సిలేషన్ అని అంటారు. ఈ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జిఎల్ అకౌంట్. జిఎల్ అకౌంట్ అంటే జిఎల్ అకౌంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు స్టోర్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద పోస్టింగ్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అగైన్స్ వన్ సప్లయర్ ఆర్ ఏ కస్టమర్, స్టాక్ బేస్ చేసుకుని, స్టాక్ మూవ్మెంట్ బేస్ చేసుకుని, అది. ఓకే, హలో. Yeah, okay. Yes. Yes, Anil. Yeah. See, next coming to the cash management group. What is meant by cash management group? Cash management group అంటే nothing but they mention this themselves as అంటే ఒక్కొక్క సప్లయర్ కి అందరూ చూడలేరు కదా. ఇప్పుడు ఫినాన్స్ ఒక కంపెనీలో ఒక 10 మంది సప్లయర్కి ఒక రెస్పెక్టివ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ క్లర్క్ ఉంటాడు ఫినాన్స్, రైట్? అలాగే
ఒక సప్లయర్కి ఎగ్నెస్ట్గా ఒకరిని ఇస్తారు, ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఇస్తారు, గ్రూప్ అవ్వచ్చు, అది ప్లానింగ్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో హీ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. సో ఎప్పుడైనా పేమెంట్ చేయాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట, క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అంటారు. ఓకే. In order to improve the liquidity forecast display of major customers and vendors, it can be advisable to enter their account number as the planning group. For the planning groups themselves, a naming convention that has to be set up to improve liquidity forecasting. అంటే సప్లైర్కి ఇంత ఇవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళకి బేస్ చేసుకుని దాని బేస్ చేసుకుని గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ గ్రూప్కి ఎగనెస్ట్గా ఓకే ఈ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్స్కి లెట్స్ సే 1 to 10 దిస్ ఫినాన్స్ క్లర్క్ రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్తారు. ఆ రెస్పాన్సిబుల్ కన్సర్న్స్ అక్కడ మన రెస్పాన్సిబుల్స్ అనే ఒక వ్యూ వచ్చింది చూసారు, ముందు వ్యూ, అందులో మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు సిస్టమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వెన్ దే ఎగ్జిక్యూట్ ద డేటా దే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ ది సప్లయర్ హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫినాన్స్ క్లర్క్. దాని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు చెప్తారు అంతే. ఓకే. నెక్స్ట్ పేమెంట్ టర్మ్స్. పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే ఎలా ఏంటి? పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే ఈ సప్లయర్ ముందే డిసైడ్ చేస్తాడు అనమాట. పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే మీరు 14 days లోపల మీరు పే చేస్తే మీకు 3% డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, లేదంటే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ నెక్స్ట్ 15th మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ 15th లోపల మీరు పేమెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ 14 daysలో చేస్తే మీకు 2% డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, నెక్స్ట్ 13 daysలో చేస్తే మీకు 1.5% డిస్కౌంట్ ఇస్తాను, లేదు 45 days తర్వాత మీరు చేశారనుకోండి ఏం డిస్కౌంట్ ఏమి ఉండదు, డైరెక్ట్గా డ్యూ ఎంత ఉందో అమౌంట్ మొత్తం కట్టాలి. ఇవన్నీ రెగ్యులేషన్, టర్మ్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్. మీరు చెప్పారు కదా నెగోషియేషన్స్ అని. ఎప్పుడైనా పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ నెగోషియేషన్ చేసిందంటే ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్లో ఉంటాయి సిస్టమ్. యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ దిస్ యూజింగ్ OBBB8. OBBB8లోకి వెళ్ళి ఈ పేమెంట్ టర్మ్ ని డిఫైన్ చేయాలా, ఈ సప్లయర్కి ఓకే ఇది సప్లయర్కి ఎగ్నెస్ట్ యూజ్ చేస్తారా, కస్టమర్కి ఎగ్నెస్ట్ యూజ్ చేస్తారా అని. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ నువ్వు మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే ఈ సప్లయర్ ఓకే, సప్లయర్ చెప్తాడనమాట, ఓకే మీరు 45 days వరకు టైం ఇస్తాను, 45 days లోపల మీరు ఫస్ట్ 14 days చేస్తే ఎంత ఇస్తాను డిస్కౌంట్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ డిస్కౌంట్ అబౌట్ దిస్ మచ్ అమౌంట్, ఆర్ for within 30 days I'll provide you 2% cash discount. So this has to be captured in the payment terms in the supplier master data. So default this will be there, but yes, you can create a new ones, you can create your new ones. Okay, that also I will show you. It is not part of purchasing, but actually if anyone asks, yes, you need to mention that yes, payment terms we knew OBBA, that's a transaction, but I'll show you that as well. Okay. Okay, so next coming to tolerance group. What is meant by tolerance group? Tolerance group ante enti? Each tolerance group contains settings that affect cash discount and payment difference processing. These settings become effective during payment. Nothing but this tolerance group will decide how your payment gets processed. డౌన్ పేమెంట్ ఉందా దానికి లేదా, ఇవన్నీ ఫినాన్స్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్, ఇవన్నీ ఈ గ్రూప్ సంబంధించిన ఇవన్నీ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్, టాలరెన్స్ గ్రూప్, ఇవన్నీ ఫినాన్స్ సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ లో నుంచి చేయాలి. బట్ when they provide this to the respective responsible consultant, we need to map the same in our SAP in implementation or support లో మనం చేయం, mostly we will not be doing it. It will be done by master data team, that's it, if it is a huge client. But if it is a small client, then obviously we need to do it, that's it. Okay. See, next, dunning procedure. Dunning procedure is nothing but what? Dunning means what? Dunning means, see, what is meant by dunning procedure? Nothing but sending reminders, setting sending or setting reminders పెట్టి ఓకే మీరు సప్లయర్ ఓకే మీరు పేమెంట్ చూసుకున్నారు లేదా రిమైండర్స్ ఇలా. కస్టమర్ అనుకో విల్ బి సెండింగ్ ద రిమైండర్స్ టు మేక్ ద పేమెంట్. సప్లయర్ అనుకో మీరు కన్ఫర్మ్ చేశారు లేదా అని దానికోసం పంపిస్తాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కస్టమర్, we will send the reminders through this data, through this view, dunning data యూస్ చేసుకుని you will mention this. క్లర్క్ అట్ వెండర్ సైడ్ నుంచి క్లర్క్ ఎవడున్నాడు, ఫినాన్స్, అకౌంటింగ్, చూడండి ఇక్కడ క్లర్క్ అట్ వెండర్, దీస్ ఫీల్డ్స్ మెన్షన్ ఆర్ స్టేట్ ద సేమ్. ఓకే,
These are all important in terms of financial part. But yes, if anyone asks, or if you are asked, or if you had to work, or if you had to work in the future, you need to understand what is the functionality of this. Okay. Order currency. Next comes our purchasing data. Purchasing data, even if it is for supplier, any supplier, we need, even if it is created by finance also or MDM team also, we need to make a note of this. Order currency ఏంటి, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఏంటి, ఇంకో టర్మ్స్ ఏంటి, మినిమం ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలా, స్కీమా గ్రూప్. ఈ స్కీమా గ్రూప్ అనేది ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా ఏంటి దీని కంట్రోల్ ఏంటి. ప్రైస్ డేట్ కంట్రోల్ కూడా నేను పర్చేజ్ ఇన్ఫో రికార్డులో వచ్చేటప్పుడు చెప్తా. ఏంటి జిఆర్ డేటా ఉంటే ఏమవుతుంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్ డేట్ ఉంటే ఏమవుతుంది. దిస్ విల్ డిఫైన్ హౌ యువర్ ప్రైసెస్ హ్యావ్ టు బి హిట్. వన్స్ మీరు ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్రైసెస్ సప్లైకి ఎగ్నెస్ట్ గా మెటీరియల్ ఎగ్నెస్ట్ గా మెయింటైన్ చేస్తారు. మెయింటైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి సిస్టంలో? ఫ్లో అవ్వాలంటే సర్టన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, సర్టన్ పారామీటర్స్. ఎప్పుడు హిట్ అవ్వాలా, నీ ప్రైస్ ఎప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలా, ఎప్పుడు అప్డేట్ అవ్వకూడదు పిఓలో, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్ఫో రికార్డ్. ఇన్ఫో రికార్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్టోరింగ్ ద prices or the conditions of the respective prices for a supplier for one material against purchase organization. ప్లాంట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అది పర్చేజ్ ఇన్ఫో రికార్డ్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్ కరెన్సీ నేను ఏం పెట్టాను, యూఆర్ అని పెట్టాను అనుకుంటా. ఓకే, ఫైన్, గుడ్. నెక్స్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంకో టర్మ్స్ అంటే ఏంటి? This is also one of the main topics, but yes, if you understand, yes, you can say that. ఏమేంటి ఇంకో టర్మ్స్ అంటే ఎడిషనల్ ఇంకేమైనా టర్మ్స్ ఉన్నాయా? కాస్ట్ ఫ్రైట్స్ సంబంధించి కూడా వాళ్ళు మాట్లాడారా లేదా? లేదు, ఫ్రైట్ ఏం లేదు అన్నాడు అనుకో, సిపిటి పెడతాం. నెక్స్ట్ ఈఎక్స్డబ్ల్యూ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ నుంచి డైరెక్ట్ డెలివరీ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎస్. షిప్ అంటే వాళ్ళు స్టాక్ పంపించారు, ఒక పోర్ట్ లో ఉంది, పోర్ట్ లో నుంచి మనం తీసుకోవాలా. వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా, ఇంపోర్ట్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ, అవి కట్టాలంటే ఎలా? సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎడిషనల్ టర్మ్స్ అన్నమాట. ఓకే, మేము దీని ద్వారా పంపిస్తున్నాం, ఈ సప్లయర్ నుంచి ఏదైనా మెటీరియల్ వస్తే దేని బేస్ చేసుకుని వస్తుంది, అది ఫ్రైట్ అంటే త్రూ ట్రావెల్ ఎలా వస్తుంది, ట్రావెల్ ఉందా, దానికి ఛార్జ్ అవుతుందా, లేదంటే బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ బార్డర్ సంబంధించి ఉందా, బార్డర్లో ఏమైనా డెలివరీ చేస్తున్నావా. నెక్స్ట్ సో దట్ యూ కెన్ కలెక్ట్ ఇట్, ఎలా ఏంటి చూడు, డెలివరీ క్లియర్డ్ బై కస్టమ్స్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ మెన్షన్ అయి ఉంటాయి. ఫ్లైట్ లేదనుకో, ఎఫ్సీ అని పెట్టనుకో, ఫ్లైట్ అసలు ఏం లేదు, ఛార్జబులే కాదు, డైరెక్ట్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిషనల్ ఛార్జెస్, సర్చార్జెస్ ఏమి ఉండవు. దిస్ ఇస్ ఫర్ దాట్. మినిమం ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్. స్కీమా గ్రూప్ వెండర్, మీరు పిఓలో when you create a PO with reference to one vendor which you have created in SAP, one company code, పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ హిట్ అవ్వాలి, ఆ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆ సప్లైర్కి ఏ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏ కండిషన్స్ హిట్ అవ్వాలా, ఏ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ హిట్ అవ్వాలి, అందులో ఫ్రైట్ ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ యూస్డ్ when you come to know at the time of pricing procedure, which is your advanced topic, which you can see in the let me show you that as well. ఇక్కడ ఉంటుంది ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ లో స్కీమా గ్రూప్ అంటే ఏంటి, స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ అంటే ఏంటి అని చూపిస్తున్నాను. I'll show you. See, ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్, ఆ ప్రైస్ వాడు ఇచ్చిన బేస్ ప్రైస్ ఏంటి, ఫ్రైట్ ఉందా, నెక్స్ట్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ అకౌంట్ ఉందా, ఇవన్నీ డిఫైన్ చేయాలి. నెట్ ప్రైస్ ఎలా డిటర్మైన్ అవ్వాలా. సో దీనికి చూడండి, స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ అని చెప్పని చూసారు, ఈ స్కీమా గ్రూప్ వెండర్ ఇక్కడ అది కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి వస్తుంది. సో ఐ విల్ నాట్ మెయింటైన్ ఇట్ హియర్ డైరెక్ట్లీ, ఐ విల్ మెన్షన్ దిస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ, సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ డేటా ఇన్ ద పర్చేసింగ్ డేటా, యూ విల్ సీ సో మెనీ ఇండికేటర్స్. జిఆర్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్, నథింగ్ బట్ వెదర్ యువర్ ఇన్వాయిస్ హ్యాస్ టు వెరిఫై జిఆర్ లో ఎంత అమౌంట్ హిట్ అయిందో అని వెరిఫై చేయాలా లేదా. నెక్స్ట్ ఆటో ఇవాల్యుయేషన్ జిఆర్ సెటిల్మెంట్ డెలివరీ మీన్స్ evaluated receipt settlement. It is an automated process apart from Miro. Invoice you can post it through directly using Miro, which is a standard transaction which normally users use, or there is an automated transaction. ఒక సప్లయర్ ఇచ్చి ఆ సప్లయర్కి అగెన్స్ట్ ఎన్ని డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయో, జిఆర్లు అయినాయో, ఎన్నిటికి ఇన్వాయిస్ చేయాలి, అది చేస్తే దాన్ని ఈఆర్ఎస్, ఇవాల్యుయేటెడ్ రిసిప్ట్ సెటిల్మెంట్ అంటారు. ఇట్స్ అన్ ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు have that process
from the finance perspective, then you need to enable this feature. ఇక్కడ enable చేస్తేనే అవుతుంది. Acknowledgement required is nothing but whenever you create a PO and send it to the supplier stating that, boss, for this material I need this much quantity, then he will send an acknowledgement saying that, yes, I have received your order, I'll be sending on this particular date this much stock. So if you want to enable this, yes, mainly this acknowledgement required is used in SA or PO not that much, but yes, if someone says, you need to maintain it in manual in PO, but for schedule agreement it can be directly updated. Automatic purchase order is nothing but creation of purchase order directly through background or without. And ఇప్పుడు I'll show you, చూపిస్తాను అన్ని I will show you అంటున్నాను కానీ అర్థం కావట్లేదు. ME21, what is this? This is for creation of PO క్రియేట్ చేయడానికి. దిస్ ఈస్ మాన్యువల్, యూ నీడ్ టు ఎంటర్ మాన్యువల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా. సో PO క్రియేట్ చేయాలంటే, ఆటోమేటెడ్ PO క్రియేట్ చేయాలంటే, నో నీడ్ యూస్ దిస్ ME21 స్క్రీన్. పర్చేస్ రిక్వెషన్ తో క్రియేట్ చేస్తారు. సో whenever there is a purchase requisition which is created from planning, PP ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు పర్చేస్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత MRP ప్లాన్ ద్వారా you don't want to create any PO directly using ME21. ME21 is nothing but a manual transaction, but there is some transaction ME59N or there is a standard program behind this. You can directly create purchase orders from requisitions. This is called automatic creation of purchase orders from requisition. So in order to achieve this, or in order to execute this, you need to enable this indicator in the supplier master data and also in the material master data. Material master లో కూడా ఇవ్వాలి. ఇస్తేనే అప్పుడే మీరు ఈ ME59 అని కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా కానీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ME21. బికాస్ లెట్స్ జస్ట్ సే per day, if your client plant has 1,000 purchase requisitions created, whether they are created automatically through MRP plan or users MRP plan run chesina kani, back end aina foreground aina, why we need to create 1,000 POs in one day? It's not our job, because SAP has provided feasibility, was stating that no, there is no need to create POs using ME21N. Instead, from PRs you can directly create POs using this single transaction. That's it. Got it? అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? హలో? Yeah. So that purpose you need to enable these indicators. GR based అంటే GR ని బేస్ చేసుకుని అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ GR కి అగెనెస్ట్ గా ఎంత అమౌంట్ ఉందో అంత చూపిస్తుంది సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ సెటిల్మెంట్, ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే చేయాలా వద్దా. ఓకే, నెక్స్ట్ రిటర్న్స్ వెండర్, అంటే ఒకవేళ ఈ వెండర్ నుంచి నాకు స్టాక్ వస్తే, లెట్స్ సే if the stock is damaged, we need to reverse it. Nothing but we need to return the stock to the vendor. If you don't enable this, you can't create a return PO. PO is nothing but we create a document stating that for this PO we want this much quantity of this material to the supplier. Return PO is nothing but we will say that we have already procured this material, but we are creating this in our system as return PO, so that we will send this stock to stock backward to you, so that you will revert us the paid invoice or amount. ఎంతైతే మేము పే చేసామో దానికి మీరు రివర్స్ ఇవ్వాలి. కాబట్టి దానికోసం ఇక్కడ మేము మెన్షన్ చేయాలి రిటర్న్స్ వెండర్ అని. సర్వీసెస్, ఓకే, ఈ వెండర్కి అగెనెస్ట్ గా సర్వీస్ PO ఉందనుకో, ఇది ఎనేబుల్ చేయకపోతే సర్వీస్ బేస్డ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ జరగదు. ఓకే ఓకే ఓకేనా? ఈ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్, పర్చేసింగ్ గ్రూప్ తర్వాత మాట్లాడదాం. ప్లాన్ డెలివరీ టైం ఏంటి, కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ గ్రూప్ ఏమి ఉండాలి, రౌండింగ్ ప్రొఫైల్ ఏమి ఉండాలా, we will not talk about this, we will talk about it later. Next, FCNA పెడదాం. ఈ సప్లయర్ అనేవాడు క్రియేట్ అయ్యాడు. డిస్ప్లే ఓకే, అర్థమైందా? సో దీనికి అంటే ఇఫ్ వి
upon going what is exactly related to this account groups, vendor account groups define your screen layout and also the number range and whatever fields that has to be displayed or not, or whether it is a one time vendor or a regular vendor, and inter plan to plan transfer vendor, whether if you want to convert, if you want to uh, create any plant as supplier, if it is a production plant, that also. So this defines all in the these characteristics all got defined in this supplier account groups. అంటే ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్పడం కోసం ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి వెళ్ళాను అనమాట నేను. అది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ మ్యాన్ నో ఈజ్ హ్యాస్ టు బి రెడ్ ఆర్ హ్యాస్ టు బి మెమరైజ్డ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఇది అకౌంట్ గ్రూప్స్ సంబంధించి. OBD3 is the transaction. Next, company code level, if you want to have a layout, like I said, FK01 అని చెప్పాను చూసారు, వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ సప్లయర్ కంపెనీ కోడ్. సో దానికి against గా మీకు కావాలి అంటే కంపెనీ కోడ్కి against గా, సో యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్. ఓకే, ఓకేనా, విచ్ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ దట్, బట్ indeed finance people will say. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫైన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ పర్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీ బేస్ చేసుకుని ఏమి ఉండాలా. క్రియేట్ వెండర్ ఇక్కడ ఉంది, క్రియేట్ వెండర్లో ఏముంది, జనరల్ అకౌంటింగ్ సంబంధించి నేను చెప్పిన జనరల్ డేటా, కంపెనీ కోడ్ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. పర్చేసింగ్లో ఏముంటుంది చూడండి, జనరల్ డేటా, పర్చేసింగ్ డేటా. ఇక్కడ సెంట్రలైజ్డ్ అని ఉంటుంది, సెంట్రల్ వెండర్. క్రియేట్ వెండర్లో జనరల్ డేటా, కంపెనీ కోడ్, పర్చేజ్ డేటా. సో ఇందులో వ్యూస్ ఉంటాయి, అడ్రస్, కంట్రోల్, పేమెంట్స్, నెక్స్ట్ కంపెనీ కోడ్ డేటా, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్, నెక్స్ట్ పేమెంట్ రికన్సిలేషన్, పర్చేసింగ్లో పర్చేసింగ్ డేటా, నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ ఫంక్షన్స్, ఇవన్నీ డిటర్మైన్ అవుతాయి ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ స్టేటస్లో. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యాక్టివిటీ ఆల్సో ఇట్ కెన్ బి డిఫైన్. This doesn't have any T code. Okay, so far we are good, right? Hello. Yes. Okay, if you want I can give you a 10 or 5 minutes break so that we can join. I'll complete this vendor master data by today. So better you take 5 or 10 minutes break. Okay. So like I'm stating, so no one will know if you go, if you can go or visit any demo class also, they will not be highlighting this area, stating that what is the significance of this, మనం ఎందుకు మెన్షన్ చేయాలా. They will simply say that okay, this you need to maintain, this is the steps, yes, follow these steps. But what is the significance, why we need to maintain, what is the outcome ఏమొస్తుంది దీనివల్ల, so that we need to understand. So that's the reason even it is getting delayed, still I want to cover this topic. Adi. So take a break for 5 minutes, 5 to 10 minutes I will join, or if you want you Okay. can go 5 minutes or 10 minutes break and we can join. Is it okay, Vamshi or Naresh? Oh, okay. Not you, anyone from Naresh or Vamshi, are you there, or anyone from anyone who is recording can mention the same. Hello. Yes, they have. Fine, no worries, sir. You can be on the call. Just take a break for 10 minutes. We'll come back. Okay. Okay, fine, huh? Yeah. Be on the call. Don't go anywhere. Be on the call. That's it. Okay.
Hello, hello. Hi. Yeah, yeah. Let's continue. Yeah. Yeah. So, so this is about the screen layout. Huh? Okay. Now coming to the number which you got. So you got 16, right? How did you got the 16 number? How did the system? Because every supplier will get, you can search with the supplier name or search item. But internally in SAP, there has to be some number. So how do we get this number? There has to be number range, right? Because even if you maintain the same, it has to be there has to be number range. So coming to supplier master data, coming to the error message, you can have this. You will have this message control. You can define if you want to have any message which is provided by standard SAP. If you want to skip that, you can maintain this as warning error or nothing. I'll show you that one as well. See, so this is related to the maintenance part of supplier. See, these are some certain areas where you can maintain the message. How this can be created? This can be created online or through batch input session, which is a master data, mass upload activity. Okay, so this is for user. Huh? So now coming to enhancements, if you want to have an additional fields, any additional screens, any header or item fields, if you want to have any enhancements, nothing but which are not provided by SAP standard, but yes, there is a feasibility which is provided by SAP where you can develop an enhancement. Enhancement is nothing but addition of your existing logic or existing functionality. So that is called as enhancement. Huh? If you want to have that, yes, you can click on this. So if when you join in a client or an organization where you have to work for any client, so if they say that they do have these custom enhancements or fields, you can simply check here. But normally, so this is a test server, you don't have this, but if you want to create, you can create it. Okay, so now coming to the number range like I mentioned, so you got a 16 number range here. How did you got the 16 number range? See, so I didn't copied any, I didn't created any or assigned any number range to my account group, supplier account group. But how did it got copied? See, it is copied from 01. It is copied from LIF. Sorry, LIEF. If you see LIEF, it is having number range 01. So that's the reason when I copied the new account group, so it copied this number range also. If you want to remove this, you can remove this. But before that, you need to create a new number range. So this number range has to be existed. If you see this here, see whether it is an external or internal. External means this data will come from a third party system where they will directly maintain the number against that supplier code. But if it is not marked as an external, that means it will be considerably taken by the SAP system itself. So coming to the same 0116, see. So this is the number range, right? So currently the number range is 20. So now let's just say I want to create a new number range. So if you want to see the display about this number range status, what is the number range? If you want to say create a new number range, you can create a new interval. You need to click here. So this transaction code is called as XKN1, interval number ranges. Okay, so where you can define the intervals or you can check what it is assigned, and you can see the change documents as well if you want to see who has last changed this number range interval for which key. You can mention this. Okay, this is related to this number range, and obviously your object value will be for creditor, your objects where you can check. I'll show you that as well. But number range who has maintained or who has changed the data can see. So this change indicator, so what is this meant by change indicator? Initiation means he created a new number range. He created a new number range and he created that in the system and he saved it. This is called I means insert, U means update, D for delete. You will have normally these two, I, U, D for any field.
for any data that has been changed. Okay, so this is where you need to go. So if I want to create a new number range, yes, I can create a number range. So what I'll do, I'll create a new number range. There is no 10. So what I'll do, I'll create 10 and I will mention from 999. So I will so I can mention any number range between A to ZZ. I can mention any number range, anything. So what I need to before doing that, so I need to mention this as a Z instead of Z Z Z Z. So I don't. It is already maintained, so I don't want to disturb that. But yes, yes. Yeah, yeah. I can create a new one, and I need to check that whether it is overlapping any existing interval number or not. So this I can do, and the transaction code is xkn1. So this is done only at the time of implementation. So if you are in a support project, so no need to do it because it is already set. Nothing to do it. Nothing to do about this. Okay. And if you want to know what exactly the number range of this supplier master data, you can go to simply SC69. SC69 is to display the NRIV is the table. NRIV, this is the number range interval. It can be used for anything, whether it is customer or supplier, purchase requisition, purchase order, contract, schedule agreement, anything. If you want to see, na, you can see it. Okay, so this is what about the number range. Hope you are, uh, getting what I'm saying, right? Hello. Yes, Sunny. Yeah, yeah. So now coming to the text, if you want to maintain any text, accounting text or central text, if you want to maintain any text, you can mention this. And this is related to text ID. So if you want to go see accounting note and purchasing memo, if you want to maintain this text, relevant text means if you want to maintain any additional text in the supplier master data, see, I'll show you what I'm saying. See, text. If you want to maintain, you can maintain. See, these are all from purchasing text. If you see this ID, where it is. So this ID, it is related to this ID, this one, purchasing memo. See, you can see here, right? If you want to maintain, you can maintain in change mode or creation mode. You can directly simply double click on this and you can get a text added, text data added here. So this is about supplier master data. See. Hello, if you want to click on that, you can directly click on this. It will take you redirect you. See, here we can mention while creating. Uh, see, unintentional editing. See, so all releases. Stop protection. Now you can maintain. Hello. So that this you can maintain in change mode or creation mode. So once you maintain, you need to come back, you need to save the supplier. Then you will have this text also. Okay. Are we fast so clear about this supplier master data? Hello. Yeah. So this is about this. So this is about the supplier master data. And if you want to have any vendor master data for changing master data, see for the same, if you can for changing master data also you do have field groups. If you want to group fields from vendor master data records, if you want to change any data, request to change, maintain users and accounts for internet service, any from if the data is getting changed from any third party system or third party tool which is not giving which is integrated with SAP or with respect to system, you can use this. Okay, got it?
Hello. Yeah, yeah, got it. So this is about the supplier master data and purchase organization. So I thought I could have covered until this far, but still yes, I couldn't. So tomorrow I will cover material master, purchase info record, source list. So with this or basic data or the minimum required configuration or can be done. So after that we will be starting configuration of PR. How can it can be created? Next PR2, then we will create contract. Reference to contract, how can we create a PR, and then PO, and then SA. RFQ will not be discussing because RFQ is not anywhere used by any of the clients because they are not going for anything. Because if they are using SAP, they would probably go with purchase requisition or contract with reference to for creation of PO or SA. That's it. For okay. So if you want, I can explain it, but it will take a few minutes. But it's okay. I can explain the same. But once this is done, then our next topics will be pricing procedure, which is related to next. In the schedule agreements, we need to have this release creation profile, and JIT and FRC. So what is this? Then outputs of this purchase documents. So this we will cover. So which will cover the basic of purchasing. So then we'll come to inventory management. Okay. Then comes physical inventory. Then we will discuss about batch management. Okay. Fine, right? Yeah, yeah. This is about so tomorrow I will cover this material purchase info record source list and quota arrangement. That's but in order to explain the quota arrangement, at least we need to have the PO or these documents that has to be created. So when I come to here, then I will explain the quota arrangement because it will be useful for you understand. And just for a hint, guys, so if you don't know any table, so coming to the supplier master data table, so I forgot, I need to explain that as well. So you need to go to 16. So SAP has provided some transactions where you can check the data at table level because everything will be stored in the table only. So coming to the same, you do have SC11, next SC16, SC16N, then SM30. SM30 is for you maintenance. Huh? Okay. Now, if I want to go to SE11, go to SE11 and you will understand. It is also a table which you can see, but this is not correct one. This is not correct. If no, I can say that it doesn't have any field. You need to go to here, then you need to select SE11 or 16. You need to click on contents, then you need to enter the input data, then you need to mention this format list, fields for selection. Okay, settings, user parameters, standard list, field label. See, this is also you need to know because until so far I am getting only the what do you say technical field label or field name. So if I select this one, yes. If I select the field label, then you will have the field names exactly, which will be purely technical. So I will not coming to here. This is SC11. The same goes with SC16. So I suggest you guys to use SC16N, not SC11 or SC16N. See, it's the same. You need to enter the data. But coming to SC16N, it does have an one N extra, but it will give you complete overview. You will have this field name, everything. So now coming to supplier master data LF star. I'll enter LF star, and you don't know what are the tables for supplier master data or vendor master data. You simply mention LF. That's it. LF star. Click on F4. You will get multiple tables, multiple ALF1, which I have mentioned, ALFS, VAT registration, which I forgot, yes, ALFS. The next, tax groupings, if you want, no, I don't think this is required. Then LFB1, I mentioned, LFB5, which is dunning data, which I told you, BK, bank details. Then C1, not required for SAP MM guy.
Then if you want, you can see, but these are all majorly used for finance. We need to understand the basic tables which we LFA1, which is one thing, and LFAS, which is another thing, LFB1, B5, BK. Then comes your LFM1, LFM1 and LFM2 and WYT3. See, now I'll show you what exactly I'm showing. So WAF LFA1. I know my supplier code number is 16. Huh? Okay, 16. I'll execute. What I'm getting, see, the general data, so which I can see here. The general data, which I do have maintained here. See, country, test supplier, region, what is the search term, address, test supplier. Address, this address will be created default by the system. Huh? The next when it is created on, who is created by, what is the account group, okay, what is the language, any other fields data if you want to see. This is related to LFE1. Sorry, next LFAS, battery registration number. So I have not maintained any data, so that's the reason it will be empty. See, no values found. Then what I will do, I'll mention 1000682. Just give me a minute. 628. Okay. One double zero six two eight. Okay, 1000628. See, for this there is no VAT registration data. That's the reason it is not getting. So if you have more than one entry, sir, if you want to select them or if you want to directly copy them, you can from anywhere 16 1000628. Just simply select this, Control C, and you need to go to SAP. I'll show you from beginning itself. S616N LFA1 table. They're asking vendor number. Simply select here. If there is only one entry, you can directly execute it. Or if you don't know anything, you can simply execute. And if you remove 500 number of hits, you will get. So if I click on here, number of entries, how many supplier master vendors have been created in SAP. In this test service, you can see 2,583 suppliers have been created. Okay, but if I don't want to only pick some data related to the specific vendors, I need to come more option. I need to simply select this copy upload from clipboard. It will directly get copied here. Simply execute this, you will get the data. Okay, remember this. LFA1 is done, LFA2 is still, B1, LFB1. Then next LFB1, I'll come again, I'll copy the same, execute. Company code details, against which company it has been created, when what is created, who it is by created, what is the reconciliation account, payment terms, planning group. Then next, any data which has been maintained here, it will come here. Okay, that means whatever data you have created, it can be displayed in the table level. Next, B5, dunning data. If you have maintained any dunning, since you have not maintained any dunning data, you will get the blank. It will say that you don't have any data. See, B5. Next, BK. Next, BK. See, bank details. I have not maintained any bank details. So that's the reason. Next comes under your LFM1, which is purchasing data. You will see data here. Execute. See, created by whom, GR invoice verification, acknowledgement required, automatic PO creation, ERS, plan delivery time if you want to maintain. See, everything will be there. Getting Pawan, Sai, and Madhu. Yes, sir. So no one will say these things. They will ask you to Google themselves. But I just want to see. Next, purchasing data, additional data. So there is nothing nothing there. So that's the reason. If it says that no value is found, that means it is not there. So if you want to search any data, go to 6069. You just remember LFM1.
You don't know any data. So simply maintain the purchase organization. If you know, if you want to select, if you want to extract the data in 1000, you can simply execute this and you will get the list of data. Okay. Now, if anyone asks, do you know how to extract this report? Simply select all, click on this spreadsheet, Excel. Okay. Select this, it will download in your local desktop. Okay. Got it? Yes, and Yes, yes. So now I'm going to explain. So like I mentioned in the second session also, slash I want to, so see how many screens are there in SAP which I opened. 1, 2, 3, 4. I want to close this one, this one, this table screen. Slash I, gone. See, there are only 3 screens. Now what I want to do, I want to go from transaction directly to home screen. Slash N, done. So then if I go to slash I, it will get. Now this screen will got, it will be no more. Now you can simply slash and end, slash and end, slash and slash o slash I. Need to remember, slash n means in the same screen it will open a new transaction. Slash n after any transaction code. Slash n home screen. Slash o, it will generate a new session, or you can directly screen. You can create a new screen by using this one also. Create a new session. Slash n. If you click on this, it will ask you to log off or not. No. So now I do have only one screen. I can directly slash NEX. Okay, got it. yes, and Mute. Now we are clear about supplier master data, right? Pawan, Sai, Madhu. Yeah. Yeah, Yeah. So this is how we need to create. So if anyone asks how many types of supplier master we can create, you can mention that at a central level, which is completely with company code, purchase organization, and account group, or purchasing only, whether which is only supplier and purchase organization data, or accounting mode, in accounting perspective, which is FK01, which you will have supplier number, company code data. That's it, and accounting group. Okay, that's it. So now here you need to understand what's the difference. So the transaction code is OBD3, and what is that? What is the sorry? What is the how do we check the number range? Number range table is NRIV, and object for each and everything there will be object. So here for our supplier master data, it is creditor. Here you can see then what's the number range assigned, and the number range and the current number. So this is about this one. So you need to remember everything, and you need to by heart, and you need to select. And coming to the everyone do have the SAP server access, guys? Pavan, Sai, and Madhu. No. Yes, No, yes. Sandeep. I have. Who has the access? SAP access, server testing access. Sai, is that you? No, I don't have. What about you, Pavan? Yeah, I have. Sorry. Okay. What about you, Madhu? Yeah, I need to see some. Okay, you can call me, Sai and Madhu. I will share his contact number. Okay. Mhm. He can directly provide the online server access Okay. Okay. instead of offline, because offline might consume more data. It will be difficult for your laptops also. But if you have online server, yes, it's okay. Okay, I'll share his number, because I did have taken several times, the server, and every time if I want to use my if you want to test anything, so I will take again. I will renewal my, so he will be there. So it's okay. I'll provide his number. So okay. Okay. Right. And we are clear about, right? So what is the purchasing? How many types of purchasing organizations are there? What is their significance? And complete configuration and transactions related to supplier master data, right? Any doubts, or we are good to close the call? Yeah. Yeah. No doubts. పర్లేదు, తెలుగులోనే అడగండి, ఏం మారలేదు, మామాటమే వద్దు. Okay, No doubts. Okay. right? Pawan and Sai, Yeah, yes. Yeah. Madhu. Okay, fine then. We will close the call today, and I'll ask to schedule tomorrow morning. Because today I had some work, so that's the reason I need to reschedule it in the afternoon session.
So apologies from my end. So I'll make sure that I'll follow in the morning time. No issue. No issue. Okay. Fine then. Bye. Have a nice day, guys. Fine. Okay, bye.